we are all looking for YMD, isn't it? Weapon of mass destruction. And I think that is in Bangladesh, and that is arsenic. The unintended consequences of installing two wells and accessing groundwater is arsenic poisoning. There are tens of millions of people who are arsenic affected or potentially arsenic affected throughout the Gangetic regions. Nearly 85 million people at risk. Skin lesions may be at higher risk than others, but you don't have to get skin lesions, but they yet may die from an arsenic-caused cancer. And arsenic is a multi-organ disease. It doesn't only skin, it affects everything in the body. Involve villagers and give them the responsibility. The cure exists. It's getting clean, safe water, and how do we do it? Stages, it can be reversed by drinking clean water and eating good food. But in its later stages, it can lead to cancer and death. Arsenic keratin bole ekta jinish ache 100 বছর আগে ডায়াগনোসিস করা হয়েছে যে arsenic দিয়ে Bibi Fatima is 11 years old and has not known life outside of this village. So she's exhibiting the classic symptoms of yes, arsenic this poisoning. we see the melanosis is there, clearly visible. Yes. Her 13-year-old sister, Amina, is also affected. So is Mum. But it's Muhammad Shahid Garibullah, 20 years old, who's the most seriously affected. The coastal community of safe drinking water is one of the major problems for the poor communities in the area. For a very long time, the people of the area had been collecting water for drinking from rivers and ponds, which is not safe. In addition to that, in recent times, these freshwater sources have been contaminated with saline water. As a result, people in the area suffer from various waterborne diseases. যে পুকুরটা দেখছেন এই পুকুরটা আমাদের বাপ দাদা হইতে আমরা কিন্তু এই পানি পান করে আসছি কিন্তু এই 5-6 বছর হয়েছে এখন এই পানিটা পান করতে পারি না এই যে জোয়ারের পানি এই উচ্চতা হওয়ার কারণে পানি আনতে আমাদের অনেক দূরে যাইতে হয় 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা লাগে আমাদের পানি নিয়ে ফিরে আসতে আমাদের টিয়াবুনির বাড়ি ছিল এখানে ছিলাম ওই বাড়ি নদীতে ভেঙে যাওয়ার পরে এই জায়গা রাখলাম তো এই জায়গা অনেক দূরে ছিল এখন তো আবার নদী আবার কাছে এসে গেছে পানি কম উঠতো ধরেন আগে যদি এই পর্যন্ত উঠেছে আর এবছর উঠেছে ধরেন এই পর্যন্ত ঘরে 5 বছর ধরে আমাদের সমস্যা বেশি দেখা দিচ্ছে আগে আমরা কাছের থেকেই আনতাম পুকুরটা একেবারে ভেঙে গেল ভেঙে যাওয়ার পরে নোনা পানি আসে তখন থেকে আমরা ওই পানি খাইতে পারি না এরকম অনেক দিনের থেকে আনতে হয় তারপর যদি না আনতে পারি হয়তো ওই টপ থেকে ওরা দূর থেকে নিয়ে আসে ওর এক টপ পানি আমাকে কিনেও খাইতে হয় পানি আগে আমি কাছে খেতাম ওই সিলেখালের ওভারে 1 মাইল দূর তো ওই ফুসকুনির পানি যখন লবণ হয়ে গেল তখন আমরা আর কি এই নদী ভার হয়ে ওভার ওই একটা অফিস আছে সেই অফিসে ওই ফুসকুনি আছে জঙ্গলের মধ্যে ওই পানি মিষ্টি ওই জায়গাতে পানি এনে আমরা খাই পানি আনতে আমার ছেলে যায় আমি যাই বা আমার বাড়ি এলা যায় যাতে 1 ঘন্টা আসতে 1 ঘন্টা এই নদী ভার হয়ে আর যদি জ্বর তুফান হয় তাহলে তো আসতে আরো সমস্যা হয় Problem of scarcity of safe drinking water. Traditionally, communities of this area harvested rainwater in the rainy season and would preserve it in clay jars, locally known as motki. But the storage capacity of the motki is not sufficient and often the preserved water was contaminated by various germs and insects. Recently, যে মাঠ তাইতে আমরা পানি দিয়ে 3 মাস নিরবতা পানি খাতে পারি
বৃষ্টির পানি ধরে রেখে বালা তো ধরনের সে একটু বড় আকারের তো পানি বেশি দেখতো আমার আরো 2 মাস বেশি যেত In a country that has been victim to more than its fair share of natural disasters, this is yet another calamity that cannot be ignored. Otherwise, we may witness the slow death of a nation.